Happy morning, aspirants. This is Karthikeya IS Academy, Dwarkanagar, Palam, Vishakhapatnam, and Kakinada branch. Welcome to one more scheduled session of current affairs. Today is 8th November 2019, and today's daily current affair topics include dangers of dioxins loom large over Brahmapuram, Kartarpur passports OCI cards needed, Cyclone Bulbul, Tippu Sultan, joint naval exercise Samudra Shakti, BIMSTEC, that is BIMSTEC Ports Conclave in Vishakhapatnam, alternative investment funds. Coming into details, the first one, which is dangerous of dioxins loom large over Brahmapuram. This is in news as the levels of dioxin or the dioxin levels have been observed in the residual ash samples which have analyzed after the major fire at Brahmapuram, which were in the range observed in various infamous waste dumping sites like in Vietnam, Philippines, and other countries. మనకి దీస్ డీటెయిల్స్ బ్రహ్మపురం కోసం చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ నియర్ కేరళ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా సో మనకి ఈ అబ్జర్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ వేర్ కంటిన్యూడ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ బై సిఎస్ఐఆర్ దట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఇంటర్డిసిప్లినరీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వింగ్. మనకి dioxins అంటే ఏంటి is nothing but dioxins are highly toxic chemical compounds which are very harmful to health and which are also known as persistent organic pollutants అన్నమాట. So they remain actually. CSIR వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటి is nothing but this report is being prepared by the Environmental Technology Division of the CSIR, and the observed levels are about 50 to 10 times higher than the reference and field blank data which is there. So ఇంత సెవరల్గా అవుట్బ్రేక్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి is nothing but the several fire breakouts which have occurred in the past and were still occurring intermittently at Brahmapuram, as well as several small, medium and large scale municipal solid wastes or solid waste open dump yards across the state and country. మనకి these studies indicate that the alarmingly high levels of dioxins which are present are getting emitted from such anthropogenic activities across the country. So the possible health consequences of human exposure to these toxic substances which are there are a matter of great concern, as said by researchers. మనకి dioxins అనేది are also known as dirty dozens which are there, which are group of dangerous chemicals, as we had seen, which are also known as persistent organic pollutants అన్నమాట. Dioxins అన్నవి are a major byproduct of the industrial processes but can also be result from natural processes also, such as మనకి volcanic eruptions కానీ forest fires కానీ ఇట్లాంటివన్నీ. Dioxins actually are unwanted byproducts of wide range of manufacturing processes which include smelting, chlorine bleaching of paper pulp, so ఇట్లాంటివి or in manufacturing of herbicides and pesticides. దీనివల్ల ఎఫ్లూయెన్స్లో కూడా మనకి డయాక్సిన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి యాక్చువల్లీ. Dioxin release అనేది into the environment is an uncontrolled waste incinerators which are there, which are seen in solid waste management systems and in hospital waste, are often the main worst culprits due to the incomplete burning of them. ఈ వేస్ట్ని ఇన్కంప్లీట్ బర్న్ చేసిన ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ అయినా సరే డయాక్సిన్స్ అనేవి యాక్చువల్లీ రిలీజ్ అవుతాయి. సో మనకి హెల్త్ హజార్డస్ చూసుకుంటే డయాక్సిన్స్ అనేవి దే రియలీ ఎఫెక్ట్ దే హ్యావ్ అన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హ్యూమన్స్ యాక్చువల్లీ. మనకి షార్ట్ టర్మ్ ఎక్స్పోజర్ టు హ్యూమన్స్ విల్ గివ్ హై లెవెల్స్ ఆఫ్ dioxin toxins and which may actually give you all or result in skin lesions such as chloracne, మనకి acne అని చెప్పేసి అంటాం కదా, which forms pimple like or lesions like, and even patchy dark skins which were formed like patches on the skin, and even they alter the liver function even, and then it can even damage to our immune system, that is the defensive mechanism of our body, and it can damage our nervous system and the endocrine and reproductive system also. Endocrine is nothing but the hormonal system which is present.
So manaki what is the solution and all is nothing but so setting up of modern waste solid waste management or solid waste treatment plants and clearing of dump yard waste by biomining. So ilaga so that they can separate the combustible and inert materials which are there, and an analysis on dioxins and animal origin food samples were also being checked out. Next, we have Kartarpur passports, OCI cards which are needed. This is in news as Indian passports and overseas citizens of India cards will be necessary for the pilgrims who are visiting the Kartarpur Sahib's shrine for the 550th birth anniversary of Guru Nanak. మనం ఈ కతర్పూర్ కోసం లైక్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్ప్యూట్ అండ్ ఆల్ కోసం మనం ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ ట్వైస్ యాక్చువల్లీ. Guru Nanak, as you know, he's Guru, he's a saint. Manki Guru Nanak was the founder of Sikhism and he was one of the youngest religious guru who was there. And Guru Nanak became the first Sikh guru, and the his spiritual teachings which are there laid the foundation of Sikhism. That is one of the religion in India. మనకి కతర్పూర్ కోసం చూసుకుంటే కతర్పూర్ సాహిబ్ గురుద్వార్ which is there is located in the Kartarpur, which is in Pakistan, Naval district, and it has the holy shrine which is visible from the Indian side. This stands on the river banks of river Ravi. మనకి రిలీజియస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి కాతర్పూర్లో is nothing but as we had seen it is the final resting place of the first Sikh Guru Baba Guru Nanak, and who is the founder of Sikhism. So it was here that the Baba Guru Nanak Dev has assembled a Sikh community and lived there for 18 years until his death. So అందుకు దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ అనమాట. సో మనకి 31st October అనేది Guru Nanak Jayanti. So each and every Sikh follower who is there, or the teachings of Guru Nanak who is there, will be visiting that place. So ఆ ప్లేస్ని విజిట్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ కోసం there have been so many negotiations going on. దానికోసం we had seen in our previous current affairs. So now when this has been opened, so మనకి passports కానీ OCI cards అనేవి Indians and Indian citizens and the people who are living outside are of Indian origin also need these cards or passports to visit it. Next we have Cyclone Bulbul. Cyclone Bulbul is steadily gathering intensity over Bay of Bengal and is expected to turn into a very severe cyclone storm, according to the fresh predictions which were released by the Indian Meteorological Department. మనకి డీటెయిల్స్లోకి వస్తే Cyclone Bulbul which is there is expected to bring rainfall over the Andaman Nicobar Islands, even in the north coastal Odisha and the coastal West Bengal. So this can also damage the thatched houses or partial damage to communication and even the power lines. అనే దాని ఇంటెన్సిటీ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. సో దానివల్ల మనకి కోస్టల్ క్రాప్స్ కానీ లేకపోతే ఇట్ కెన్ ఈవెన్ uproot the trees and all, as said by the Indian Meteorological Department. So the coastal districts of West Bengal and many other areas are being suspected to be affected with the heavy rainfall. Cyclone Bulbul, which is there, is the seventh named storm of the usually active 2019 North Indian Ocean cyclone seasons. మనకి నేమింగ్ ఎవరు ఇస్తారు అండ్ హౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైక్లోన్ ఇస్ నేమ్డ్ అని చెప్పేసి వీ హ్యాడ్ సీన్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్. ప్లీజ్ గో త్రూ. సో ద సీజన్ హ్యాస్ సీన్ సైక్లోన్ పబుక్. సో ఈ యాక్టివ్ 2019 నార్త్ ఇండియన్ ఓషన్ సైక్లోన్ సీజన్స్లోని మనకి సైక్లోన్ పబుక్, then we had cyclone Fani, we had cyclone Vayu, next we had cyclone Hika, next we had cyclone Kyar, and we had cyclone Maha. So next one will be this cyclone Bulbul which is there. Next is Tippu Sultan. This was in news earlier because and even now that is because
Tipu Sultan's lesson, which was there in the school textbooks of Mysuru, was actually been agitated to be taken out, and a lesson తీసేయాలి ఆ books లోంచి అని చెప్పేసి they have been saying. So now again this is a news because a meeting which convened by a special committee to deliberate that whether the lessons on Mysuru ruler Tipu Sultan should be dropped down or should be modified in the school textbooks, which had gone through many heated arguments on that. Now, who is this Tippu Sultan is nothing but Tippu Sultan, who was also known as Fateh Ali Tippu, who is also famously known as the Tiger of Mysuru, was the Sultan of Mysore, who won a fame in wars in the late 18th century in southern India. He was instructed in military tactics by French officers, actually. Next, joint naval exercise Samudra Shakti. మనకి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే అబౌట్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఎవరి మధ్యలో దిస్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ విచ్ కంట్రీస్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ అన్నది అండ్ వాట్ ఆల్ ఆర్ ది ఎయిమ్స్ అండ్ ఆల్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. మనకి మెయిన్స్ లెవెల్లో తీసుకుంటే ద మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ విచ్ ఇస్ దే అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ రీజన్ అన్న దానికోసం తీసుకుంటాం అండ్ డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ దిస్ రీజన్ కోసం మనం చూసుకోవాలి. నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ని సముద్ర శక్తి అని చెప్పేసి అన్నాం బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఇండోనేషియా. మనకి ఒకవేళ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ అయితే దట్ ఈస్ గరుడ శక్తి యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఇస్ నేవీ అండ్ దిస్ ఇస్ ది మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్. So India is jointly exercising its anti-submarine warfare corvette, that is INS Kamorta, along with Indonesian warship, which is KRI Usman Harun, which is a multi-role corvette in the Bay of Bengal as a part of ongoing bilateral exercise by the name Samudra Shakti. So each joint exercise will be including maneuvers, surface warfare exercises, air defense exercises, and many other ongoing things which are there. Next, we have BIMSTC ports conclave in Vishakhapatnam. So this is the first ever BIMSTEC conclave of ports which is being held in Vishakhapatnam and it was inaugurated by the Ministry of State for Shipping by Mr. Mansukh Mandavia. మనకి డీటెయిల్స్లోకి వచ్చేస్తే ఈ బిమ్స్టెక్ అనేది ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, బట్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ నీడ్ టు నో ది మెయిన్ హూ ఆర్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ కాన్క్లేవ్, తర్వాత దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ కాన్క్లేవ్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ హెల్డ్ ఎట్ విశాఖపట్నం అండ్ 7th and 8th November 2019. సో మనకి దీనికి కీ హైలైట్స్ ఆర్ ది ఎయిమ్ వచ్చేసి ఈ బిమ్స్టెక్ అనేదాన్ని ఇస్ నథింగ్ బట్ టు ఎన్హాన్స్ ది కనెక్టివిటీ టు పోర్ట్ లెడ్ ఇనిషియేటివ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్. మనకి ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ మనకి అయ్యేది కూడా ఇన్ దిస్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ రీజన్ అండ్ ఈవెన్ టు స్ట్రెంథెన్ ది మ్యారిటైమ్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ టైస్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్ and to explore the possibility of increasing economic cooperation by further EXIM trade and coastal shipping. Now why this particular area matters enduku ante the Bay of Bengal region which is there is the largest bay in the world. So over maniki 22% of the world's population will be living in the 7 countries around it and they have combined GDP close to $2.7 trillion. So the bay also has a vast untapped natural resources and 1/4 of the world's traded goods which have been growing to this bay every year. So maniki there are 3 memorandums which were signed in between which include Ranong, which include the Ranong port. Next we have Port Trust of Chennai and Vishakhapatnam and Kolkata during this conclave. Now ఈ బిమ్స్టెక్ చూసుకుంటే we have 7 grouping countries which have been linking
five different 7-member groups which are be linking 5 countries from South Asia, namely we have Bangladesh, next we have India, we have Sri Lanka, we have Bhutan, we have Nepal, and 2 from Southeast Asia, that is Myanmar and Thailand. Actually, this BIMSTEC is a sub-regional organization that came into being in 1997 through the Bangkok Declaration. Okay. Next, we have Alternative Investment Fund, that is AIFs. This is in news as the Union Cabinet has approved the creation of an alternative investment fund of rupees 25,000 crores, which are to provide last mile funding for stalled, affordable, and middle income housing projects across the country. So, మనకి alternative investment funds అంటే ఏంటి actually is nothing but alternate investment fund is a financial asset that does not fall into one of the conventional investments categories. So మనకి conventional investment categories లోకి వచ్చేస్తే these includes the stocks, bonds, cash, coins or any other materialistic things అన్నమాట. So most of the alternative investment assets ఏవైతే ఉన్నాయో are held by the institutional investors as accredited high net worth and individuals which have become which because of their complex nature, lack of regulation and degree of risk. అయితే ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇంక్లూడ్ ది ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఆర్ వెంచర్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఫండ్స్, వీ హ్యావ్ మేనేజ్డ్ futures, arts and antique, commodities, derivative contracts, etc. So alternate investment is actually a financial asset that does not fall into any one of the conventional equity or income or any kind of cash categories అన్నమాట. So private equity or venture capital, hedge funds, real property, commodities, tangible assets, ఇవన్నీ మనకి alternate investments తాలూకా examples. So with this we come to an end of today's session of current affairs. Please to like and share the content and please to subscribe to Karthikeya IAS Academy to get more such scheduled videos. Thank you. Have a nice day.